Dear students, in the previous classes we were discussed about the introduction of the Emily Bront and also the character sketches and the brief summary of the Wuthering Today, let us know the themes in the novel, major themes in the novel. What were they? The theme of socio-economic change and the theme of varying passions. So let us know the theme of socio-economic change. The novel gives itself to a sociological interpretation. On a superficial level, the plot is driven forward by Heathcliff's relentless desire to own both Wuthering Heights and Thrushcross Grange. So ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ Heathcliff ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಹಂಗೇನೆ ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಹೀರೋ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ವಿಲನ್ ಇನ್ ದ ನಾವೆಲ್. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎರಡೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಒಡೆಯ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ದ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ವೆನ್ ಶಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಮ್ಯಾರಿ ಎಡ್ಗರ್ ಲಿಂಟನ್. He does it to avenge himself on the Earnshaws and Lintons for their behavior towards him and for taking Catherine away from him. When the novel opens, Heathcliff is the master of Wuthering Heights. As the novel progresses, we get to know about the history of the house and a sociological pattern slowly begins to emerge. The Earnshaws and the Lintons are typical enough to be representative figures of the English countryside. They are the yeoman class which went back to the establishment of the feudalism during the Norman kings. They are the gentleman farmers above the peasant and the laborers, whose history and traditions represent a long and unchanging past. The world which Emily Bront evokes is that of the countryside, yet untouched by the Industrial Revolution. The Industrial Revolution was to have a drastic and permanent effect on social life on all possible levels. It would also bring about the demise of the yeomanry. The past, which Nellie speaks of, is one that had almost disappeared when the novel came out. In this context, Heathcliff is an outsider. In fact, the author goes out of her way to point out that his past is shrouded in mystery. There is a suggestion that he has gypsy blood, which more than anything else confirms his status as an outsider and a social outcast. In other words, he does not belong to the strict social hierarchy like the two families. They have deeply entrenched ancestral right and identity. One might say that in a novel of such unbridled passion, a sociological interpretation might be out of place. Let us not forget that the plot turns when Heathcliff runs away in despair and anger. He does so in part because how badly Hindley has always treated him. One might point out that Hindley always treated him as a social inferior. However, it is what he overhears Catherine telling Nellie that is the greatest blow to him. Catherine admits to her great love for Heathcliff, but is also aware that it would be far more appropriate for her to marry Linton. It is therefore his inferior social stature that causes her to reject him. When Heathcliff returns, he has made a fortune in the interim. His prosperity demands respect and recognition. We are never really told how he made his money, and one wonders whether it is relevant. He represents the single and most recognizable and influential class that had emerged in the upper 19th century, the capitalist.
The capitalist benefited the most by the opportunities thrown up by the rapid strides in technology. By the end of the century, it was the enormous riches they had amassed that brought them great influence and prestige. The story of the 19th century is one of the diminishing importance of breeding in the light of the rampant materialism of the age. Heathcliff has no antecedents, but his prosperity makes him one of the social elect. He represents the new emergent class which would remold English society to suit its privileged objectives. In the course of the novel, we find out how he plots to take away the properties of the Lintons and the Earnshaws. Hindley, slowly degenerating into utter debasement, plays easily into Heathcliff's hands. He symbolizes the gradual disappearance of the yeoman crushed by his utter irrelevance. As far as Thrushcross Grange is concerned, Heathcliff's plan was to eventually obtain it through right ties of marriage. Marriage was the primary medium through which the newly affluent class was trying to obtain respectability for itself. Looking at the plot this way, we see in it a record of the great sociological changes of the period. Next class, we will learn the theme of varying passions. ಸೊ ಹೆತ್ಕ್ಲಿಫ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಟು ಗೇನ್ ಅ ಲವ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಥರಿನ್, he disappeared from the Wuthering Heights for 3 years. 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವನು ಉದರಿಂಗ್ ಹೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಇನ್ನು ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ಏನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದು ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ಹೆತ್ಕ್ಲಿಫ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಎಡ್ಗರ್ ಲಿಂಟನ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅವನು ಯಾವಾಗ ಹೆತ್ಕ್ಲಿಫ್ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತೋ ಅವನವಾಗ ನಮಗೆ 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಉದರಿಂಗ್ ಹೈಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಅವನು ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ತುಂಬ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಹೆಂಗಾದ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ನಾವೆಲಲ್ಲಿ ಎಮಿಲಿ ಬ್ರಾಂಟೋ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ವೆನ್ ಹಿ ಕೇಮ್ ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಟು ಎಡ್ಗರ್ ಲಿಂಟನ್. ಸೊ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರಿವೆಂಜ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಥರಿನ್ನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ರಿವೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಥ್ರಶ್ಕ್ರಾಸ್ ಗ್ರೇಂಜ್ಗೂ ಕೂಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಉದರಿಂಗ್ ಹೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹಿಂಡ್ಲೇನ ಜೂಜಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೂ ಉದರಿಂಗ್ ಹೈಟ್ಸ್ನಿಗೂ ಕೂಡ ಅವನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನರೇಷನ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಅವನು ಲಾಕ್ವುಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ಸನ್ನು ಥ್ರಶ್ಕ್ರಾಸ್ ಗ್ರೇಂಜ್ಗೆ ಟೆನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿಗೆದಾರನಾಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗೋಸ್ಕರ. ಆವಾಗ ಅವನಿಗೆ ನೆಲ್ಲಿ ಡೀನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನರೇಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಎರಡೂ ಮನೆಯ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಅಪ್ಯಾರಿಷನ್ಸ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಈ ದೆವ್ವ ಇವರು ಎಲ್ಲ ಜನ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಆತ್ಮಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಉದರಿಂಗ್ ಹೈಟ್ಸ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಂಥೇಳಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ವೆನ್ ಹೆತ್ಕ್ಲಿಫ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೈಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಪರ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂದರೆ, ಹೆತ್ಕ್ಲಿಫು ಸಾಯ್ತಾನೆ, ಕ್ಯಾಥರಿನೂ ಸಾಯ್ತಾಳೆ, ಎಡ್ಗರ್ ಲಿಂಟನ್ನೂ ಸಾಯ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರದ್ದು ಸಮಾಧಿ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ಯಾಥರಿನ್ನ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಕಟ್ಸಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳೆಲ್ಲೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಪೀಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ಮಗಳು ಕ್ಯಾತಿ ಹಿಂಡ್ಲೆಯ ಮಗನನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾಳೆ, ಹೇರ್ಟನನ್ನು. ಸೊ ಎಡ್ಗರ್ ಲಿಂಟನ್, ಹೆತ್ಕ್ಲಿಫ್ ಲಿಂಟನ್ನು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಸತ್ತೋಗ್ತಾನೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಕ್. ಅವನ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೆತ್ಕ್ಲಿಫ್ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕ್ಯಾತಿನ. ಆದರೆ ಅವನು ಸತ್ತೋದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಡ್ಲೆಯ ಮಗನ ಜೊತೆಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಪು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೆ ಬೋತ್ ವರ್ ಫೆಲ್ ಇನ್ ಲವ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ. ಉದರಿಂಗ್ ಹೈಟ್ಸು ಮತ್ತು ಥ್ರಶ್ಕ್ರಾಸ್ ಗ್ರೇಂಜ್ ಎರಡೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ನಡುವೆ ಏನಾಯಿತು. ವೆನ್ ದ ಆರ್ಫನ್ ಎಂಟರ್ಸ್, ಒಬ್ಬ ಅನಾಥ ಹುಡುಗನ್ನ ಅರ್ನ್ಶಾ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಸಾಕಿದಾಗ ಆ ಸಾಕಿದ ಮಗ ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ರಿವೆಂಜ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.